Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous lecture, I have explained the Boolean algebra. Uh, so here I have explained the different operators of Boolean algebra, definition of Boolean algebra, what is Boolean algebra, why we are using the Boolean algebra in computer science. Okay, and then I have told you that Boolean algebra, so we are using this for the simplification of a complex binary expression by using different rules of Boolean algebra. So if we have a complex Boolean expression, so for the simplification of that expression, so we are using the Boolean algebra, okay, for that simplification. So then you will see that how will we simplify those complex Boolean expressions. But before this, you need to know about the rules and laws of Boolean algebra. So we will discuss these rules and the laws of Boolean algebra in this chapter, okay, and in this lecture. So here first we have the rules of Boolean algebra. So we will discuss the not rule, or rule, and we will also discuss about the and rule, which are on the next slide. हो ये चंद कानूनी boolean algebra است اول قانونی چی است؟ قانونی not rule است یا not است. قانونی not چی میگه؟ اگر a double بار باشه ای برابر چی می باشه؟ ای برابر چی می باشه؟ برابر a میشه. صحیح است؟ هر جایی که ما a double بار اگر داشتیم، صحیح است، او برابر چی است؟ برابر a است. اگر در یک بولین اکسپرشن هر جایی که ما a دبل بار داشتیم، صحیح است، او را ما به a تبدیل میکنیم. یا اگر a تریپل بار اگر باشه، a تریپل بار خود شما میفهمین که بار به خاطر نات اپریشن استفاده میشه، یا این نات اپریتر است. نو اینجا اگر 3 بار باشه ای برابر چی می باشه؟ a 1 بار. اگر 4 بار باشه a 4 bars, so it will be equal to a. So it means that if we have odd number of bar over a, so the result will be a bar. If we have even number of bars on a, so the result will be equal to a. صحیح است؟ اگر جفت تعداد بار اگر جفت باشه برابر چی می باشه؟ a می باشه. اگر 2 بار باشه، 4 باشه، 6 باشه، 8 بار اگر باشه، 10 بار اگر باشه برابر چی می باشه؟ برابر سیمپل a می باشه. اگر تاک بار باشه، مثال اگر 3 بار باشه یا 5 بار باشه، او برابر چی می باشه؟ 1 بار می باشه. صحیح است؟ So for example, if we have a boolean expression a double bar plus b a triple bar, so it will be equal to just like this. So we will put a plus b a bar. So we will write just like this. Why? Because a double bar is equal to a double bar is equal to a, and a triple bar, we have a triple bar, so it's equal to a bar. No बजाय a triple bar ma a नविश्ता करें, triple bar बजाय triple bar ma a bar नविश्ता करें, बजाय double a bar ma नविश्ता करें, ma a नविश्ता करें. सही है? So now the working of this, the first expression and the working of the second expression, so both are same, but here we have more operators is compared to this. اینجا چند operator هست که اینجا دو دانه not اینجا است، سه دانه not اینجا است. صحیح است؟ و اینجا یک چی است؟ b and operator است، یک or operator. اینجا چی است؟ اینجا فقط یک not است، یک and است و یک or operator است. و کارش چی است؟ same است. Okay, so now this was the first rule of the not operator. So now let me just prove this rule. ما خب میگیم که اینجا
a double bar बराबर है a است आया e درست است या غلط است so let me just check this for example if we have a double bar is equal to a so let me prove this for example let me put a is equal to 0 and first for example اول ما a برابر چی میگیرم for example ما میگیم که a اول ما برای 0 چک میکنم شما میفهمین ما گفته بودم در لکچر گذاشته که وریبل که است او فقط value یا صفر میگیره یا یک میگیره صحیح است so the value of variable and boolean algebra may be 1 or may be 0 صحیح است یا you can assign 1 to a variable or you can assign 0 to a variable so without 0 and 1 you cannot assign any number just like 2 3 4 so you cannot assign those values to the variable so you can just assign 0 or 1 because boolean algebra has just only two digits so that is 0 and 1 so let me prove this for example for a is equal to 0 so let me prove this so here I will take a double bar sorry 0 double bar is equal to in a asta e barabar ce asta 0 asta let me take this so 0 bar اول بار 0 را به چی تبدیل میکنه به یک تبدیل میکنه اگر بار باشه نات اپریتر است 0 را به یک تبدیل میکنه و یک را به صفر اینجا یک بار مانده امو برابر چی است 0 است بعد از این یک پاس به چی تبدیل میشه به صفر تبدیل میشه و صفر برابر صفر it means that که از دوی ساید چی است برابر است so we can say that we prove that left hand side in this is equal to right hand side in case of a is equal to 0 for example if a is equal to 1 اگر a برابر 1 باشه صحیح است if a is equal to 1 what's happening if a is equal to 1 so now let me check for 1 a double bar ما میگیم که برابر چی است برابر a است so ما چک میکنیم که از دوش ساید اگر a یک باشه برابر می باشه یعنی یک double bar می is equal to 1 a اینجا 1 است so let me check a double bar so it means اول بار که است یک را به چی تبدیل میکنه به صفر و یک بار مانده is equal to 1 again امی صفر است بار است نو بار صفر را به چی تبدیل میکنه به یک تبدیل میکنه so it will convert 0 to 1 so 1 is equal to 1 hence proved that both sides are equal so now in this case so we prove that on both value means on value 0 and on value 1 so this equation is equal okay so a double bar is equal to a in both cases if a is equal to 0 or a is equal to 1 so in both cases both sides are equal so it means we prove that this is correct okay correct است ما proof کرده میره صحیح است خب بعد از این چی است بعد از این ما or rule دارم okay and rule بود بعد از این or rules است so our rules we have 0 plus a is equal to a هر جایی که شما اگر در boolean expression 0 plus a اگر نوشته بود این برابر چی می باشه a می باشه اگر 0 or a است یا 0 or b است 0 or c بود هر variable اگر کتی 0 بود و operation اگر یا operator اگر plus sorry or operator اگر بود نو برابر چی می باشه امو same variable می باشه صحیح است so let me check this how for example if we are taking the value for example 0 or a صحیح است برابر a است ما چک میکنیم که آیا این به value 0 و یک درست است یا نیست for example ما میگیم که a برابر چی است 0 let me check for 0 so what we have for a is equal to 0 so let me check 0 plus a برابر چی است ما میگیم که برابر a است let me put value 0 or 0 بجای a ما چی نشته کردیم 0 به این خاطر که اینجا ما گفتیم که a value ما
0 میگیریم. صحیح است؟ برابر چی است؟ انجا a value چی است؟ 0. نو the or operation the or operator اگر کلش value 0 باشه جواب چی میه؟ 0 میه. نو 0 is equal to 0. So hence we prove that both of the sides are equal. Left hand side and right hand side are equal. So this equation is correct. Okay, and it is applicable and or operation, yeah, in boolean algebra. For example, if I'm putting a is equal to 1, let me check on the value 1 that it is correct or not. So on value a is equal to 1, so we will take what the equation is 0 or a is equal to a as the, let me put the value that both sides are equal or not. 0 or a value is the 1 as the 0 or 1 is equal to a value اینجا ما چی پوت میگیریم؟ 1 پوت میگیریم. 0 or 1 ما گفته بودم که the or operation سیده می پلس ساین که داره or the or operation چی می باشه؟ the or operation اگر یکم 1 باشه result چی میه؟ 1 میه. if there is 1 in the value of or operation, so the result will be 1. So here the result is 1 and on the right side we have also 1. So hence we prove that 0 or a बराबर ही है a है. Okay, so we prove this on both cases, on case a is equal to 1 and on case a is equal to 0. So on both cases, so we prove that this equation is correct. Okay, so now next rule, what we have, next rule tells us a or a bar is equal to 1. So let me prove this for both value 0 and 1. a or a bar اگر شما در یک اکسپرشن x اگر دیدین صحیح است، نو ما دایرکت چی نوشته میگیریم؟ بجای این ما نوشته میگیریم 1. So it means that in this case if we have a and if we have inverse of a, so it will be equal to 1. For example, ما اگر یک expression نوشته میگیم a plus b a bar plus a bar. Okay, so in this case we can take a plus a bar, فقط a bar ما این طرف آورده plus b a bar. Okay, so now a plus a bar بجایی باز ما چی نوشته میگیریم 1 or b a bar. So we will simplify just like this by using this rule. اگر x هم expression باشه boolean expression نو باز ای رو ما x هم simplify میگیریم بجای a or a bar ما چی نوشته میگیریم b. So این expression ما از خود گرفتیم. خب باز بعد از این خیر دیگه اکسپرشن ها میایه، باز او رو ما سیمپلیفای میگیریم با استفاده چی؟ با استفاده همین رولز. حالا فقط شما بفهمین که x هم اگر آماده اگر x هم so if we have just like this, if we have case just like this, so in case of this, so we will put 1 in place of a or a bar. Okay, so here we have a plus or b a bar. So we have this one. So now let me prove this. For example, if a is equal to 0 for a0, let me prove this that it is correct or not. A or a bar is equal to 1. So let me just prove this. A, so in place of a I will put 0, or in place of a again I will put 0 because here the value is 0. So I will put a bar on this. So we have the bar is equal to 1. So 0 or, so now this 0 will be converted to 1 is equal to 1. So again we have 1 in our operation. So if there is only 1 is a value, okay, in our operation, so the result will be 1. So I will take 1 is equal to 1. So we can say that we prove that this equation is applicable
and Boolean algebra, and this is correct for OR rule. Next we have A or A is equal to A. Agar do dafa, oh sorry, we should also prove this for 1. A is equal to 1. So if we have A is equal to 1, so the equation is what? A or A bar is equal to 1. So now for 1 I will prove this. 1 or 1 bar, okay, is equal to 1. Okay, so 1 or, so this bar, 1 bar will be converted to 0 is equal to, so 1. So here again, so we have only one value is 1 and the next value is 0, but here the value in case of OR, so if we have 1 is a value, so the result will be 1. 1 is equal to 1, hence both sides are equal. So this equation is applicable in the Boolean algebra, because in both cases, if a is equal to 1 or a is equal to 0, so in both cases, so what will happen? So we prove that both sides are equal. Okay, so next what we have, if we have a or a or a or a, so if we have this situation, so we should take just only one a. So let me prove this, that is it is equal to or not, left hand side are equal to right hand side or not. Okay, so let me check first on a is equal to 0. Okay, so the equation is what, the rule is what, a or a is equal to a, single a. So now in place of a I will put 0, or in place of a again I will put 0 is equal to right hand side taraf a rastama bajay a ची निष्ठा में गिनम 0. और ऑपरेशन असतं कुल्लश व्हॅल्यू 0 असतं, रिझल्ट 0 में आहे, 0 बराबर ची असतं 0. So it means that left hand side on a is equal to 0 is equal to right hand side. If a is equal to 1, okay, so now the equation is a or a is equal to a. اگر دو دفعه a باشه ما باز یک دفعه a نوشته میگیریم. خب اینجا بجای ای 1 or 1 برابر چی است؟ طرف راستم باید ما چی نوشته کنیم؟ 1. 1 or 1 ای جمع نیست، خب که ما نوشته کنیم که یک جمع یک دو میایه، ای آر آپریشن است. نو یک اور یک برابر چی است؟ یک است. شما میفهمید که ما تشریح کردیم، صحیح است؟ اینجا چی است؟ left hand side برابر right hand side است. So we can say this equation is applicable and Boolean algebra, and hence we prove this. Okay, next اگر x سمون باشه a، اگر 3 دانه a باشه، 4 دانه a باشه، صحیح است؟ در یک equation کلش برابر چی می باشه؟ برابر یک a می باشه. خب so all of these will be equal to a single a, صحیح. So we can also have equation just like this. So all اگر 4 دانه باشه، 5 دانه، 6 دانه a باشه و or operation بین a باشه, so the result will be equal to single a, and we prove this right here. Okay, so next what we have, 1 plus a یا 1 or a is equal to 1. تو شما میفهمین که چی است؟ اگر 1 اومد دیگه این خود چی میشه؟ برابر 1 میشه. اگر این 0 باشه یا 1 باشه فرق نمیگیره. اینجا 1 هسته، so این برابر 1 می باشه. so the OR operation اگر یکم value 1 باشه result 1 میایه. ضرورت نیست که ما پروف کنیم. اگر a 0 باشه یا 1 باشه result چی میایه؟ same 1 میایه. Okay, so these were the rules of OR operation and AND operation. So next we have rules of sorry, these were the rule of OR and NOT operation. Okay, so next what we have, next we have the rules of AND operation, AND rules. So what are the AND rules? So here we have this one, this and this. If we have 1 dot a برابر چی میشه؟ a بشه. اینجا با value a چی است؟ با value a ای چی داره؟ با value a ای depend میکنه، صحیح است؟
اگر ولیوی a صفر باشه رزلت صفر میاد، اگر ولیوی یک باشه رزلت یک میاد. سعی کن اگر اینجا یک dot a باشه result چی میاد؟ a. So let me prove this. If we have a is equal to 0, so when we put 1 dot a is equal to a, so when we put 0 on a, the result will be 0 because it depends upon the value of a. So here the value is also a. So 1 dot 0 या 1 and 0, the AND operation अगर यकम 0 باشه value كلش 0 میشه. جواب اینجا چی اومد؟ 0 برابر چی است؟ 0. So hence we proved that it is equal to 0. اگر value a 0 است خب جواب 0 میآید. اگر value a 1 باشه result باز 1 میآید. So for 1 let me check this. a اگر 1 باشه so then 1 and a برابر چی میشه؟ a. Now if value of a is equal to 1, agar value a 1 باشه no 1 and 1 اینجا a value چی است؟ 1 است. no 1 and 1 کلش value 1 است. the AND operator was 1 میاد is equal to 1. 1 is equal to 1. So hence we prove this. Size. Next we have a dot a is equal to 0. a dot a is equal to 0 نیست. a dot a bar است یا a and a bar است. خب اینا باز شما خود در کتابچه نوشته کنین. خب a and a bar is equal to 0 است. So this is the rule. سعی اینجا اگر 1 است این 1 بار میاد یعنی 1 بار به صفر تبدیل میشه و یک and صفر باز چی میاد؟ صفر میاد. میرم ما پروف کردم اینجا صحیح است. اگر ما a value 0 بگیریم صحیح است. So when I am taking a value is equal to 0 این a بار می باشه. a is equal to 0 اگر ما بگیریم صحیح است نو 0 دات اینجا بجای a ما اگر 0 نوشته کردیم اینجا بار است صحیح است. نو چی میشه؟ 0 دات یا 0 اند این بار با چی تبدیل میشه؟ با یک. خب بازم اینجا چی است؟ 0 یک است نو برابر چی است؟ 0. نو 0 برابر 0 میشه. این رو ما پروف کردیم صحیح است. a and a است. اگر دو دفعه a باشه و end operation اگر بین این دو باشه صحیح است. نو باز چی میشه؟ بازی برابر a میشه. اگر a value یک است نو یک دات یک result هم یک میشه. اگر a value 0 است نو 0 دات 0 یا 0 and 0 برابر چی است؟ 0 میشه صحیح است. next what we have 0 dot a اینجا ضرورت نیست اگر یک دفعه هم 0 بود اگر این value یک است یا 0 است result چی میشه؟ result 0 می باشه صحیح است. و این applicable است صحیح است. so all of these are the AND rules. So if we have these situations so then we can put value of these just like this. Okay, was value irrelevant. So these were the AND and OR rule and NOT rule. So inshallah we will use these rules to simplify the complex and complicated boolean expression. So it's enough for this lecture. So inshallah in next lecture I will discuss about the laws of boolean algebra. So these are different laws, so we will discuss all these laws and then we will use these laws for the simplification of boolean expression. with the lecture دیگه که است ایرا ما باز میگم براتون ایرا ما proof میکنم باز. So it's enough for this lecture.